Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to discuss the task that was appeared yesterday in real examination. So the task was each day millions of tons of food are wasted all over the world. What are the causes of this problem and what measures can be taken to solve this? Means कि जो बहुत सारा food है वो daily basis पे waste किया जाता हैगा पूरे world ਦੇ ਵਿੱਚ. So we have to mention the causes of this problem. So most of the students sometimes get confused and they start writing the problems of it. Okay, so we have to mention the causes कि कारण की है इस problem ਦੀ, why this problem is occurring and what measures can be taken to solve this. ਤੇ ਕਿਹੜੇ measures ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ steps ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ problem ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. So let's discuss. I guess this is the easiest task I ever seen because most of the time the tasks are some complicated. Okay, so this is the easiest task. So let's discuss its simple answer. So its intro. So in recent years, food wastage has become a serious global concern as millions of tons of edible items are discarded daily. सो रीसेंट ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾउ इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड इशू एज मिलियंस ऑफ, क्योंकि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ एडिबल आइटम्स मतलब जो ईटेबल्स होंगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं आर डिस्कार्डेड डेली. डिस्कार्डेड मतलब वेस्टेड डेली. ये हो गई अपनी पूरी पैराफ्रेजिंग. सो कुछ वर्ड्स तुसीं पिक कर सकते हो जो तुसीं अपनी राइटिंग दे विच डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द थीसिस स्टेटमेंट. दिस ऐसे विल डिस्कस द मेन कॉजेज बिहाइंड दिस इशू. ये ऐसे है जो मेन कॉजेज डिस्कस करूँगा इस इशू के पीछे मेन कॉजेज की ने एंड प्रपोज सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट दिस. मिटिगेट करना होंगे किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना. ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ body paragraph 1. So in this paragraph you have to mention the reasons. So we have mentioned 2 to 3 reasons of it. You can start like this. One of the major reasons basically students make mistake while using this phrase. They say कुछ students can give one of the major reason. No, whenever we say one of the, it is always followed by plural noun or pronoun. Okay, so that's why we are saying one of the major reasons for excessive food waste is here. One of the main reasons is careless attitude of consumers. Means जो consumers ने जो consume करते हैं food ਨੂੰ, they are very careless. मतलब careless ने वो केयर नहीं करते कि उन्होंने फूड वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि नैगेटिव इंपैक्ट्स होंगे इस चीज़ के. सो इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ पीपल टेंड टू परचेज मोर फूड दैन दे एक्चुअली नीड. लोग की करते हैं जिन्नी उन्होंने नीड होंगी है उस तो ज़्यादा फूड बाय करते हैं. ओके, सो ऑफन इन्फ्लुएंस बाय सुपर मार्केट डिस्काउंट्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स. की है जिथे जिवें लिखा होंगे है कि अगर तुम एक पिज्जा बाय करोगे तो नाल एक पिज्जा तो फ्री मिलेगा, बट जो आप कंज्यूम ही नहीं करना, सो वाई वी आर गोइंग फॉर दैट. मतलब आपको नहीं लगता है कि ऑफर से चलो ठीक है 600 रुपीज़ के 2 पिज्जाज मिल रहे हैं, सो लेट्स बाय इट. सो दैट्स द मेन रीजन कि लोग जड़े ने फूड वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी नीड तो ज़्यादा बाय कर रहे हैं. वाई दे आर बाइंग? बिकॉज सुपर मार्केट्स आर कन्विंसिंग देम टू बाय दैट प्रोडक्ट्स और दैट ईटेबल आइटम्स. As a result, a large quantity of food ends up being thrown away when it expires or spoils. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਗੇਵ topic sentence and after that we explained it properly why customers are careless, and after that we also gave the result. So this is what you need to follow in your writing task too. Another significant cause is the inefficient food supply chain, particularly in developing countries. Food supply chain मतलब कुछ countries ਦੇ ਵਿੱਚ inefficient है, food supply नहीं हैगा, supply नहीं ਹੁੰਦਾ properly जो developing countries ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. So this is the another cause.
ਪੂਅਰ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ मतलब ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, मतलब ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ। ਐਂਡ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਫ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਲੀਡ ਟੂ ਮੈਸਿਵ ਲੋਸਿਸ। ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਬਿਫੋਰ ਦ ਫੂਡ ਇਵਨ ਰੀਚਿਸ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀ ਨਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਓਕੇ। Furthermore, in restaurants and hotels, people frequently leave a considerable portion of food uneaten, which adds to the overall waste. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਈਟਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਆਲਮੋਸਟ 2 to 3 ideas. 2 are enough, I guess, because I have added 3 ideas because so that you can get some ideas. If in future you have to write this essay, you would have enough ideas for this task. First reason was supermarkets, careless attitude of consumers that we linked with supermarkets, and after that we said that improper management is not there of food, and third we said that people again order food and they left the food uneaten, okay. Let's move to the solutions. So these were the causes. To address this issue, several effective measures can be taken. इस इशू ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, several effective measures, okay. Firstly, public awareness campaigns should be conducted to educate people about the importance of responsible food consumption and the environmental impact of wastage. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ, ਓਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਫੂਡ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਵੇਸਟੇਜ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਸਟੇਜ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਟੂ ਬਾਏ ਓਨਲੀ ਵਟ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਟੂ ਰੀਯੂਜ਼ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਕੈਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ that can be done. And second point is that government should invest in better infrastructure such as cold stores, okay, and efficient transport facilities to preserve perishable items for longer periods. So next ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵਾਟ ਐਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Additionally, restaurants and food chains can donate surplus food to charities. ਹੁਣ surplus ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡਿਸਕਾਰਡਿੰਗ ਦੈਮ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੇਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਪਾਵੇ। Lastly, implementing strict regulations must be there. Penalties for food waste at commercial levels could discourage irresponsible practices. ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਅਫਰੇਡ,
है ना, कमर्शियल लेवल ਤੇ जो फूड वेस्ट ਹੁੰਦਾ ना, सो चीज़ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So these are the solutions. Now we are moving to the conclusion. Conclusions, you do not need to mention anything extra or new, you just have to summarize both the body paragraphs. In conclusion, food wastage is primarily caused by consumer negligence and poor supply chain management. So these are the main causes. However, through awareness programs, infrastructure improvements, and stricter policies, this global issue can be effectively minimized. By taking these steps, the problem of food wastage can be solved. Reducing food waste is not only essential for the environment, it is not essential for the environment only, but also for ensuring food security for future generations. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ এনवायरमेंट ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, so this is all about task 2. I'll also try to make a video for reading module, so what kind of topics were there, so that you can at least have idea so what kind of reading topics you will get in your real examination. If you like this video, please let me know in the comment section. Thanks for watching.